That's good. Okay. Check. Okay. Yeah. It's like karaoke. Yes. Yeah. You're going to be singing a duet. Okay, I'm not going to sing. Don't worry. I'm ready to shoot. Yes, I've not been to Armenia before. This is the first time. I'm very excited. One of the few countries that I haven't been. Ես չեմ եղել Հայաստանում մինչ այս անգամը, սա Հայաստանը այն քիչ երկրներից է աշխարհում, որում ես չեմ եղել դեռ։ It seems like there's a lot of hunger for new ideas, a lot of interest in the future. So it seems like a perfect place to realize some new ideas. Տպավորություն է ստեղծվում, որ արկա է նոր գաղափարների նկատմամբ որոշակի քարտ, մարդկանց հետաքրքրում են գաղափարներ, որոնք ապագայի հետ են կապված, դրա համար շատ հետաքրքիր է։ Okay, that's a very big question. There are a lot of things to understand about the future for a small country. I live in Switzerland, also a small country, so we have some of the same issues. Սա շատ լուրջ հարց է, ապագայի մասին գիտակցելու շատ բան ունեն փոքր երկրները։ Ես Շվեյցարիայից եմ, նույնպես մի փոքր երկիր, եւ մենք ապագայի մասին շատ գիտակցելու բան ունենք։ I think the most important thing would be to create expertise in small areas that you're good at, whether it would be tourism like Switzerland or technology or other things without competing with larger countries that where you can't compete. Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ստեղծել փորձ, հատկապես նեղ մասնագիտացված բնակավարներում, որպեսզի դուք հետագայում ստիպված չլինեք մրցակցել այս բնակավարներում խոշոր խաղացողների եւ խոշոր երկրների հետ։ But I think the most important thing is to create a brand for the country, to create a brand what a country means and what it stands for. So the character of the country, the people, the belief, the values, I think that is what attracts investment and people and also gets people to stay in the country. So to create a strong country brand. Բայց նաև կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է ստեղծել երկրի բրենդը, նկարագրել երկրի հավատքը, երկրի այն ինչ կանգնած է երկրի հետևում, դա կարող է հետագայում ներդրումներ գրավել եւ հենց դա է ինչը օգնում է մարդկանց մնալ երկրում, այլ չլքել երկիրը։ And then lastly, I would say the most important thing, of course, is to make life better for the citizens using technology. So that makes things like government improved services, e-government, potential new savings from new energy, and those kind of things to make citizen services better. Եվ իհարկե շատ կարևոր է բարելավել քաղաքացիների բարեկեցությունը տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ։ Իհարկե դա թվային կառավարությունն է, դա էներգիա խնայող լուծումներն են, այն բոլոր բաներն են, որոնք տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ դարձնում են քաղաքացիների կյանքը ավելի հեշտ ու հարմար։ Maybe as the last point, it will be very important to have leaders, country leaders who understand the future. Եվ միգուցե որպես վերջին կետ չափազանց կարևոր է ունենալ առաջնորդներ, երկրի առաջնորդներ, ովքեր հասկանում են ապագան։ Because today we live in the present, which is a result of the past, but the future we make. So we need leaders who are understanding what is possible and what is the best fit and what people want. Որովհետև այսօր մենք ապրում ենք ներկայում, որը անցյալի արդյունքն է,
բայց ապագան մենք ստեղծում եւ կերտում ենք։ Դրա համար չափազանց կարևոր է ունենալ առաջնորդներ, ովքեր գիտակցում են, թե ինչն է հնարավոր ստեղծել ապագայում։ Okay? What kind of trends do you currently see in the development of the digital sector, and what kind of threats would you see in that sector up until 2040? I will take all day. Okay, so I think most importantly really is we can solve a lot of practical problems with technology, like climate, energy, water, food, information, education. Right? So that's all in the next 10 years. We can solve long-standing problems. In 20 years, we can solve energy by having nuclear fusion energy. We can solve even diseases like cancer in the next decade or two. Right? So that's very powerful stuff. Կարծում եմ ամբողջ օրը կգնա այդ հարցին պատասխանելու համար, շատ բաներ մենք կարող ենք լուծել բազում պրակտիկ խնդիրներ, մենք կարող ենք այդպես որոնք են կլիման, էներգիան, ջուրը, սնունդը, կրթությունը, ինֆորմացիայի փոխանցումը հաջորդ 10 տարվա ընթացքում, հաջորդ 20 տարվա ընթացքում ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք էներգիայի բնակավարում լուծում, հատկապես միջուկային էներգիայի օգտագործմամբ, ես վստահ եմ, որ հաջորդ 10 տարվա ընթացքում մենք հավանական է կունենանք քաղցկեղի բուժման մեթոդներ։ Very good. But the other thing is, when we have powerful technology, like technology that can be artificially intelligent, then we also need to be able to control that technology. So that is one of the key challenges. Like, for example, in oil and gas, we created an industrial society, but on the other side, we created a climate problem. So we have a lot of intelligent systems. We solve many problems, but we create new problems. So we have to address the new problems also. Մի բան, որը նույնպես կարևոր է նշել, այդ այն է, որ ստեղծելով թվային տեխնոլոգիաներ, որոնք խելացի են, այսինքն ունեն արհեստական բանականություն, մենք նաև պետք է պահպանենք այդ տեխնոլոգիաների կառավարման հնարավորությունը։ Անցյալում մենք ստեղծել ենք արդյունաբերական հասարակություն, բայց դրա արդյունքում մենք նաև ստեղծել ենք կլիմայի փոփոխություն։ Այսինքն կարևոր է, որ մենք ունենանք մեր տեխնոլոգիաների կառավարման մեթոդ։ So to summarize, I think technology is a tool. It provides possibilities, but we need to have good understanding of how to use it. And this is the challenge, right? Sometimes we use tools in the wrong way. Like instead of building tools to solve cancer, we build tools that create automated weapons, right? So we need more wisdom to use the tools in the right way. Ամփոփելով կարող եմ ասել, որ կարևոր է, որ մենք ստեղծենք գործիքներ, որոնք մենք ճիշտ ենք օգտագործում, որովհետև հնարավոր է ունենալ գործիք, որը օգտագործվում է սխալ։ Մենք միշտ կարող ենք ստեղծել քաղցկեղի բուժման մեթոդներ, բայց դրա տեղը մենք ստացել ենք ավտոմատ օգտագործող զենք, օրինակ։ Yes. I think I said in the speech that the future could be heaven or it could be hell, right? Technology can be amazing or it can be terrible. The nuclear bomb or the nuclear power plant, right? I can create a super soldier, I can solve cancer. So technology itself is neutral. We have to know how to use it. This is our problem. Right? So we have a lot of great science, we have a lot of great technology, but sometimes we're pretty stupid about using it. So we have to agree on what the goal is. So right now, the primary goal of artificial intelligence is to make more money by using technology. Right? And this will not work because it leaves out everything else. Right? And this is the challenge. So the challenge isn't money, it's not technology, we have all of that. It is our wisdom to use it. That's our biggest challenge. Կա ասացվածք, որ ապագան կարող է լինել դրախտ, բայց այդ նույն ապագան կարող է լինել նաև դժոխք։
մենք կարող ենք նույն գործիքի շնորհիվ, օրինակ միջուկային էներգիայի շնորհիվ, մենք կարող ենք ունենալ միջուկային ռումբ, բայց մենք նաև կարող ենք ունենալ միջուկային էլեկտրոկայան։ Ես կարող եմ ստեղծել սուպերզինվոր, բայց ես կարող եմ բուժել քաղցկեղը։ Ամեն ինչ կախված է դրանից, թե մենք ինչպես ենք տեխնոլոգիան օգտագործում։ Օրինակ այս պահի դրությամբ ինչ նպատակով է օգտագործվում արհեստական բանականությունը, որպեսզի փող աշխատելու նպատակով է օգտագործվում այն։ Դա իմ կարծիքով սխալ նպատակ է։ Հիմնական նպատակը կլիներ այն, որ մենք պետք է օգտագործենք արհեստական բանականությունը մեր իմաստությունը զարգացնելու համար։ So I use a quote from Kevin Kelly, who said, famous futurist who started Wired magazine. He says, we should be optimistic not because we have less problems, but we have more capacity to solve them. Ես կօգտագործեմ իմ սիրած ֆուտուրիստ Կելի մի հղում, ով ասեց, որ մենք պետք է լավատես լինենք ոչ թե որովհետև մենք կունենանք քիչ խնդիր, այլ որովհետև մենք պետք է հավատանք, որ մենք ունենք հնարավորություն լուծել դրանք։ No? Thank you. See you in the future. Շնորհակալություն եւ կտեսնենք ապագայում։ Նախորդ հարցումն անգլերենով ենք, բայց փորձեմ քիչ հայերենով ալ խոսքել դար ամեն։ Սա համար հայերեն soundbite ավելի լավ է, չէ՞։ Միշտ։ Կանչելի։ Այսօր as doing digital forum-ին գրցանք խոսիլ շատ մեծ թեմաները, որ կան future of money, future of digital assets, future of crypto։ Հիմա համաշխարհային լեվելի վրա այն հետաքրքիր ժամանակն է ֆինանսի եւ փողի մասին փոփոխությունները, որ դեղի կունենան գոր։ Մանավանդ digital assets-ի, bitcoin-ի եւ crypto-ի մասին։ Շատ ուրախ ենք, որ հիմա Հայաստանի մեջ ալ օրենքներ եւ կանոններ կլան գոր crypto-ի մասին եւ համաշխարհային լեվելի վրա հիմա շատ կարեւոր ժամանակ է, որ crypto-ի փոփոխությունները դեղի կունենան գոր։ Եվ ասիկա opportunity է մեզի Հայաստանի համար, որ գնանք աս bitcoin-ի եւ crypto opportunity-ները, որ դեղի կունենան գոր կորզածել եւ պետք մեզ համար լավ գլա, միայն ոչ միայն իբր Հայաստանի համար, բայց իբր հայ ասկին համար նույնպես։ Եվ ակտերեն դամ քանի մատ, որ ավելի լավ գլա։ Sorry, հայերեն շատ լավ չէ, բայց this is the most exciting time in the history of money. Our kids and our grandchildren will ask us about the period today and how exciting this was when it comes to digital assets, Bitcoin, cryptocurrencies, and the future of money. We are going through tremendous changes when it comes to the future of money. Innovations like the adoption of Bitcoin, stable coins, decentralized finance are really changing how people interact with money and financial services. We are seeing especially tremendous changes in the United States right now and their approach to crypto and Bitcoin policy. And these changes could potentially be very useful for us, even in Armenia, as we try to take advantage of these geopolitical changes when it comes to the perception of Bitcoin and their potential asymmetric benefits for a country like Armenia. Yeah.
Sorry, I feel like I got more subject. No problem. Մեր երեխաները եւ մեր թորները դեռ խոսալու են այն ժամանակներից, որոնց հետ մենք բախվել ենք այս պահին։ Մենք այս պահին կանգնած ենք ֆինանսների եւ ընդհանրապես փողի հիմնովին, ֆինանսական բնագավառի հիմնովին փոփոխության հիմքերում։ Բիտկոյնի ընդունումը, կայուն կոինների ընդունումը, ընդհանրապես կրիպտոարժույթների ընդունումը, դա բերելու է լրջագույն փոփոխություններին ֆինանսական աշխարհում։ Կրիպտոյի ընդունումը ԱՄՆ-ում, ինչպես ընդհանրապես բիտկոին արժույթների ընդունումը ԱՄՆ-ում բերել է լրջագույն փոփոխությունների եւ մենք Հայաստանում հնարավորություն ունենք օգտվել այդ անհամաչափ փոփոխություններից։ I think it's very good to see that Armenia is finally going to have regulations on digital assets. And hopefully this is the first step in further adoption and understanding of Bitcoin and digital assets, not only in Armenia, but also the region. Շատ ողջունելի է տեսնել, որ Հայաստանը շուտով կունենա կարգավորումներ, որոնք վերաբերվում են կրիպտոարժույթներին։ Դա կարևորագույն բաղադրիչ է կրիպտոարժույթների եւ ընդհանրապես թվային արժույթների կառավարման բնագավառի բարելավմանը Հայաստանում եւ ընդհանրապես այս աշխարհակահաղական շրջանում։ Often people don't realize how many leading crypto companies are in Armenia, but also how active are Armenians around the world when it comes to Bitcoin and digital assets. Շատ հաճախ մարդիկ չեն գիտակցում, թե քանի առաջատար կրիպտո ընկերություն կա Հայաստանում, բայց նաև նրանք չեն գիտակցում, թե ինչքան ակտիվ են հայերը ամբողջ աշխարհում, երբ խոսքը հասնում է կրիպտոարժույթներին եւ թվային արժույթներին։ Hopefully, Bitcoin and digital assets can provide an opportunity for us as a country and as a nation, as we are agile, welcoming to new technologies, and ready to capture these asymmetrical benefits that these new groundbreaking innovations provide. Եվ այս փոփոխությունները կրիպտոարժույթների եւ թվային արժույթների բնագավառի զարգացումը յուրօրինակ հնարավորություն է մեզ համար որպես ազգ եւ մեզ համար որպես երկիր, քանի որ մենք ճկուն ենք, քանի որ մենք ողջունում ենք նոր տեխնոլոգիաները եւ մենք հնարավորություն ունենք օգտվել այս անհամաչափ փոփոխություններից։ This is the most exciting time in the history of finance and in the history of money, and this provides a lot of opportunities not only for Armenia but also the Armenian nation if we capture these opportunities. Սա ամենահետաքրքիր ժամանակն է ֆինանսների եւ ընդհանրապես փողի պատմության մեջ եւ այն ստեղծում է յուրօրինակ հնարավորություն մեզ համար որպես երկրի եւ հայ ազգի համար, եթե մենք օգտվենք այս պահից եւ ողջունենք այդ փոփոխությունները։ Ասում եմ digital currencies like Bitcoin are not going to replace traditional fiat money that we're all used to. These will operate side by side. In the same way that people have gold and they have money, in the next couple of years, it'll be very normal to have Bitcoin and maybe some gold and some money. And it will become part of the regular assets and portfolio that not only people, but also corporations hold. Թվային արժույթները եւ կրիպտոարժույթները չեն փոխարինելու փողը ամբողջությամբ, ինչպես ժամանակին մոտ արդեն մարդիկ սկսեցին ունենալ ոսկի եւ սովորական արժույթներ, որոշ ժամանակ անց մարդիկ կունենան կրիպտոարժույթներ, սովորական արժույթներ եւ ինչու նաեւ ոչ մի քիչ ոսկի։ There's always risk with any type of asset, including Bitcoin and cryptocurrencies. The biggest risks with digital assets is unfortunately a lack of understanding of how this digital asset operates.
like any new asset and technology, there are great people and companies building great products and businesses, but there's also bad apples try to take advantage of the situation to try to commit fraud, scams, or steal from people. And that's unfortunately also the case with digital assets, like it is the case with any other assets, not only in Armenia, but also around the world. Իհարկե դրա հետ կապված ինչպես ցանկացած արժույթի, այդպես էլ թվային արժույթների եւ կրիպտոարժույթների դեպքում կան զգալի ռիսկեր։ Եվ այդ ռիսկերը իհարկե գալիս են այդ թեմայի սխալ ըմբռնումից։ Գոյություն ինչպես կան շատ լուրջ ընկերություններ, որոնք այս պահին ակտիվորեն զբաղվում են կրիպտոարժույթների եւ թվային արժույթների զարգացմամբ եւ տարածմամբ ամբողջ աշխարհում, այդպես էլ կան ընկերություններ, որոնք ակտիվորեն օգտվելով այդ թեմայից զբաղվում են խարդախությամբ եւ գողությամբ։ Ռիսկերը միշտ առկա են։ I think for a country like Armenia, potentially adopting Bitcoin as a recognized currency or investing in Bitcoin at the government level could provide asymmetrical benefits, similar to how other countries have done, from the United States to smaller countries like El Salvador or Bhutan. And I really believe that taking a proactive stance towards Bitcoin as a country, especially considering the geopolitical changes going on and the changes towards Bitcoin, could provide Armenia with asymmetrical benefits when it comes to digital assets. Ես կարծում եմ, որ երկրի մակարդակով Հայաստանում, եթե Հայաստանը ընդունի Bitcoin-ը որպես արժույթ, միգուցե նույնիսկ գնի Bitcoin-ը որպես հնարավոր ներդրում, դա կարող է Հայաստանի համար հնարավորություն ստեղծել օգտվել դրանից որպես անհամաչափ առավելություն։ Նույնպես ինչպես դա արել են Բութանը կամ Էլ Սալվադորը, որպես այդպիսի արտարժույթի ընդունումը կարող է առավելություն լինել Հայաստանի համար, հատկապես այս տեսակ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների պայմաններում։ I'm sure the Armenian government and Armenian policymakers are looking for ways to get these asymmetrical benefits where they can get an outsized advantage with a ground-changing innovation that's taking place. I think that considering the global changes going on geopolitically, but also with regards to the perception of Bitcoin, that for the government to invest in Bitcoin or take a stance on Bitcoin could provide these asymmetrical positive benefits that were beneficial not only for Armenia, but also for the Armenian nation. Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը եւ Հայաստանի քաղաքական որոշումներ կայացնող անձին քաղաքական գործիչները դիտարկում են այս տեսակ հնարավորությունը, նույնիսկ կրիպտոարժույթների մեջ ներդրվելու հնարավորությունը ժամանակակից աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների պայմաններում անհամաչափ առավելություն ստեղծելու նպատակով։ For example, the Central Bank of Armenia is very knowledgeable on Bitcoin digital assets. And the latest regulations are a positive step in at least providing clarity on the state of digital assets in the country. However, if we want to move forward and we want to take advantage of the recent geopolitical changes and try to see if digital assets can play a role, I think this merits discussions and potentially bold actions that could provide bold benefits. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը շատ քաջ տեղեկացված է, շատ լավ տեղեկացված է կրիպտոարժույթների շրջանառության հետ կապված եւ դա իսկապացուցում են նոր պետական կարգավորումները, որոնք պարզաբանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ կենտրոնական բանկի դիրքորոշումը կրիպտոարժույթների եւ ընդհանրապես թվային արժույթների նկատմամբ։ Այդ տեսակ կարգավորումները ցույց են տալիս երկրի պատրաստվածությունը հարմարվել նոր աշխարհատնտեսական եւ աշխարհաքաղաքական փոփոխություններին եւ հնարավորություն են ստեղծում այդ կառույցներին խաղալ նրանց համապատասխան դերը։ If we want to be conservative, take it easy, relax and do how things have always been, then forget Bitcoin.
However, if we want to take advantage of the geopolitical changes, perception of Bitcoin, and try to see how that could benefit Armenia and the Armenian nation, I think discussing investments or a stance on Bitcoin as a country is worthwhile. Եթե դուք ուզում եք լինել պապանոհական, եթե դուք ուզում եք լինել կոնսերվատիվ, եւ անել այն ամենը ինչ արվել է դարերի ընթացքում, ապա մի ներդրվեք բիտկոյնի մեջ, բայց եթե դուք ուզում եք օգտվել ներկա քաղաքական աշխարհաքաղաքական փոփոխություններից եւ ստեղծել առավելություն եւ հնարավորություն Հայաստանի եւ հայ ազգի համար, ապա ներդրվեք բիտկոյնի մեջ եւ տեղ ստեղծեք կրիպտոարժույթների եւ թվային արժույթների համար Հայաստանի հայկական իրականության մեջ։ Հայերս խրացի ենք, աչքերն իսպած են, agile ենք եւ նոր տեխնոլոգիաները, նոր փոփոխությունները հասկանանք եւ գնանք արագ շարժիլ։ Այս փոփոխությունները դեղի կունենան հիմա Bitcoin-ի հետ եւ ամեն կրիպտոյի աշխարհին հետ եւ ասիգա մեզի հավանաբար opportunity է որ աս կոդազենք եւ նայենք ինչպես կրնանք կոդազել։ Yeah. You know, the future of money is moving very fast. Some countries will be very slow and will not be able to capture the opportunity. Other countries will look at these changes, look at the changes going on, and see how they can benefit from it as a country. I really hope that in Armenia, where we have talent, we have a young population, we have a smart, educated population and leadership, we take advantage of the situation and we take advantage of the geopolitical changes going on and the perception of Bitcoin and see if we can use this to benefit from the asymmetrical benefits it can provide. Other countries have done it, but it's still very early on, and if we do this well, we can really benefit from it as a country and as a nation. Ապագան շարժվում է եւ փոփոխվում է չափազանց արագ եւ բազում երկրներ կլինեն դանդաղաշարժ եւ չեն օգտվի այս յուրօրինակ հնարավորությունից, բայց Հայաստանը ունի կրթված եւ խելացի բնակչություն, Հայաստանը ունի խելացի ղեկավարություն, որը ես վստահ եմ կօգտվի ներկա ստեղծված աշխարհաքաղաքական փոփոխություններից եւ հնարավորություն կընձեռնի կօգտվել այս իրավիճակից Հայաստանի եւ հայ ազգի ապագան բարելավելու համար։ Բազում երկրներ արդեն իսկ արել են դա, բայց դեռ ժամանակ կա այդ հնարավորությունից օգտվելու համար։ Thank you very much. Շատ մերսի։ Hello, everyone. There we go. Questions. I'm open to questions, yes. As I'm aware, you're going to be talking about digital trade. You have an experience in IT of approximately 20 years in digital trade specifically. And while addressing the Armenian audience, what will be your focus? What will you specifically attract their attention to in the sphere of digital trade? So I believe that digital commerce is reinventing itself. Ես կարծում եմ, որ թվային առևտուրը վերաստեղծում է իրեն, and we are at the moment where you can now reinvent and build better customer experiences, and that will make a difference. Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այն պահին ենք, երբ դու կարող ես վերապատկերացնել, քեզ վերաստեղծել ինքդ քեզ եւ ստեղծել քո օգտագործողի, քո հաճախորդի համար նոր փորձ,
եւ մենք կանգնած ենք դրա ամենահիմքում։ So my speech today is about inviting everyone to rethink what the future of e-commerce can look like. Իմ խոսքը այսօր լինելու է դրա մասին, թե ինչպես մենք կարող ես կհրավիրեմ բոլորին դիտարկել, նորից վերադիտարկել, թե ինչպիսին կարող է լինել թվային առևտրի ապագան։ Thank you. Շնորհակալություն։ How will AI change digital commerce for us in this age of AI when it almost seems that we do not choose for ourselves? So I believe we're at a moment, just like we did 20 years ago with the start of internet. Ես կարծում եմ, որ մենք այն պահին ենք կանգնած, ինչպես 20 տարի առաջ էր, երբ նոր ինտերնետը սկսում էր իր գոյությունը, where people have the choice to invest heavily in a new technology. It's still unknown, it's still something that is different, but we are here to embrace it. Երբ մարդիկ դեռ հնարավորություն ունեն ներդրվել նոր տեխնոլոգիաների մեջ, այն դեռ անհայտ է, բայց մենք կարող ենք ընդգրկել այն։ And the invitation is, let's try new things. Եվ ես ուզում եմ հրավիրել բոլորին փորձել նոր բաներ։ Thank you. Thank you.